第二次世界大战期间，菲律宾被日本占领3年多，老百姓家破人亡，挨饿受苦。幸好，有菲律宾人善用智慧，物尽其用，把意想不到的食材用来充饥保命。Back then, tomatoes were very hard to find during the war. So Maria Orosa tried to make an invention out of banana. 没人要的米糠也可以做成饼干。She used every part of a fruit so she could feed the hungry, the prisoners of war. 就连树皮也成了果腹的救星。You can say that this was famine food. 我觉得菲律宾人啊，当他发觉有一种食物是可以温饱的，他就一定会尽量的去善于利用。菲律宾首都马尼拉是全世界人口最密集的城市，这里高楼林立，一片欣欣向荣。但是在80年前，二战期间，整个马尼拉几乎被夷为平地。如今战争已成往事，菲律宾人过着平安富足的生活。在马尼拉金融中心附近的美军公墓，直立着大约17000多座在二战中英勇牺牲的美军与菲律宾士兵的墓碑，提醒着菲律宾人，今日的和平是建立在过去100万烈士的牺牲。二战时期，菲律宾和新加坡也一样沦陷，被日本统治了将近3年多。在1944年，美国军人连同菲律宾人一起反击抗日。有一场战役特别惨烈，长达1个月，夺走了10万条普通老百姓的性命。当年日军占领菲律宾期间，对菲律宾进行资源夺掠，压榨老百姓，造成菲律宾粮食产量下降，国家陷入饥荒。菲律宾自16世纪以来就受西班牙长期统治，近代时期则被美国和日本殖民过，食物文化特色因此多元化。人间烟火都在路边摊，街边美食最能体现市井生活。那这次呢，我要从菲律宾的街头小吃开始寻找，听说他们这里的意大利面可以找到战争食品的线索。Hello, boss. ¿Cómo está acá? Mabuti. Hey, I'd like to try a Filipino spaghetti. Spaghetti? Yeah. Thank you. Okay. 据说，意大利面是由美国人带进菲律宾，如今已成为菲国的风味素食小吃。番茄酱汁搭配香肠，一层芝士点缀，鲜亮的卖相就是最道地的菲式意大利面。它这个意大利面啊，跟我平时吃到的意大利面口感上没有什么分别。酱汁呢就稍微偏甜了一点。Why is the tomato sauce sweeter than normal? The tomatoes we use is banana ketchup. What? Banana ketchup. Banana ketchup? Yes. Oh, so it's actually banana sauce. Yes. 完全没有 banana 的味道啦。但是红红的耶，像是 tomato ketchup 嘞。这个和番茄酱长得一模一样的香蕉番茄酱，可称得上是菲律宾的国民酱料。菲律宾很多的食物，如果少了香甜可口的香蕉番茄酱，等同于少了灵魂。据知，香蕉番茄酱是在二战期间诞生的。真是不可思议！原来我们已经被骗了这么多年。我每一次来到菲律宾吃到的所谓番茄酱，原来都是用香蕉制作而成。我很好奇，
它这个以假乱真的番茄酱到底是怎么样制作而成？还有，它跟战争扯上什么关系？为了寻找香蕉番茄酱的制作真相，主持人林明伦来到菲律宾最大的酱料制作工厂，一解心中的疑惑。What are the main ingredients in making this banana ketchup? So mainly bananas. Oh, Yeah. But of course we add spices to provide that distinct taste. So if we want it sweet and spicy or just plain sweet or spicy. so you have different flavors as well. Yes. 香蕉番茄酱制作并不复杂，工人先把香蕉果泥、糖、盐和玉米淀粉倒入搅拌机，由机器自动搅拌煮熟。How does it look like tomato ketchup when it's made of bananas? We add the spices and the food color to make it red. 这家工厂有2个生产部门，18条生产线，每天可以产出100万瓶香蕉番茄酱，年产量可高达3亿6500万瓶之多。工厂负责人说，他们每年生产的番茄酱数量等于可以沾100万公斤的炸鸡。了解了制作过程，工厂也准备了3款不同口味的香蕉番茄酱，搭配菲律宾人最爱的油炸小吃，让明伦品尝。Okay, so let's go. So the first is fried chicken. So this is a sweet ketchup that we have. Oh, look at that! 你看它的色泽很鲜艳，对不对？好吃吗？ Corrupt. Oh, yeah. 它跟这个鸡肉配合的天衣无缝，因为鸡肉香脆，比较油腻，但是它这个带点稍稍的甜味。Oh, look at that. 哎，这个可以闻得到，可以吃得出香蕉的香味。它就是有点以假乱真，就是又有香蕉的味道，又有番茄的香味。最后一样是茄子煎蛋，这是一道菲律宾的家常小菜。It goes very well with almost everything. Yeah. Actually, what's good about banana ketchup is not really just for dipping. It's part of every dish. We love everything sweet. Yeah. It's really ingrained in our culture. It's so accessible and affordable for us. 菲律宾人爱吃甜，因此当他们尝过源自美国的番茄酱，可谓一见钟情。但是2战结束期间，菲律宾不但粮食告罄，百废待兴，进出口贸易也停摆，进口的番茄酱无法取得，于是菲律宾人就往食品工业开发想办法。有一名食品化学家玛利亚·奥罗萨便找了便宜的香蕉来代替，研发出香蕉番茄酱。玛利亚的食品研发技术也启动了菲律宾在战后食物自给自足、食品加工的新浪潮。菲律宾的香蕉番茄酱混合了酸、甜、辣各种滋味。我觉得在菲律宾战乱还有穷苦的年代，它不单只是给食物增添了多一种滋味，它其实也是当时人们的胃还有心灵上的一种安慰。国民酱料香蕉番茄酱目前不只是菲律宾家家户户厨房中的必备品，近几年来也走入菲律宾一些现代高级餐厅。传统菲律宾菜经过精致料理烹调后大翻身，所采用的当然也少不了香蕉番茄酱。This absolutely looks very appetizing. What is your inspiration behind this dish? And what do you call it? Okay, so here in the Philippines, I'm sure around Southeast Asia, there's a lot of heavy influence on street food. So this is our take on our street food here in the Philippines at least. 这一盘精致的菲式街头小吃，以串烧的方式呈现，3种不同口味的小吃摆放在红色亮丽的香蕉番茄酱上。来，让我沾一下这个，哇，你看这个外表上，他说是 street food， 怎么可能会是街边小吃呢？街边小吃没有长这么漂亮。
好特别的口感，因为它是用虾肉来制作的，所以它的口感咬下去呢，it's very refreshing actually，有弹牙的感觉。This is beef tongue，咬下去的时候呢，它的腌制手法是带酸的，所以刚刚入口的时候呢，有惊艳的一下，然后再点上了它的这个 banana ketchup 之后呢，你就会觉得，它的酸跟它的甜综合起来很容易下口。这家餐厅用的香蕉番茄酱是独家制作的，口味和传统的不同。原材料是变黑后的香蕉，之后再拿来进行发酵。发酵的香蕉肉含有天然酸性，如此一来，香蕉也就更接近番茄的酸味了。We actually made this, and then that's how we got deep into the story of banana ketchup. And then I realized how special it was, since we're also pushing for Filipino food. That's right. In general. 年轻的菲律宾厨师以不一样的做法，赋予香蕉番茄酱新的诠释。他们也从香蕉番茄酱了解菲律宾人如何在殖民和压制的环境下创造出美味而独特的东西，进而把平民的口味升级到更大的舞台。除了香蕉番茄酱，玛利亚还发明一样食物，让菲律宾人免于挨饿。战争的时候，这一点点米谷都可以拿来救命的哦。食品工业家玛利亚·奥罗萨所发明的香蕉番茄酱，对菲律宾的饮食文化影响深远。在马尼拉，就有条街道以他的名字命名，以纪念他对国家的贡献。事实上，玛利亚不只发明了香蕉番茄酱，她还发明了一种让无数菲律宾人免于挨饿的食物。这个食物究竟是什么？林明伦找到了他的外甥孙女，希望从他那儿找到答案。埃弗林从小就从自己的母亲听到很多有关玛利亚的故事，致力于推广姨婆玛利亚的理念。Maria Wairosa is a national hero. We are indeed very proud. She was actually offered to be a state chemist of Washington. And when she was offered, that's when she said, no, I'm going back to my people. 玛利亚在1922年返回菲律宾后，通过当时先进的食品加工技术，减少菲律宾对进口食品依赖，例如使用各种菲律宾水果来制作食品。玛利亚一共发明了多达700项食品，这些食谱经由埃弗林的母亲整理后，在1970年首次出版。后来，埃弗林也为玛利亚的食谱推出50周年的纪念版。You know what? I really love the title here. It says, "Appetite for Freedom." Yes, Chameri was a freedom fighter. She was against poverty, against malnutrition. 玛利亚也发明了用米糠制成的 tiki tiki 曲奇饼，让战时的菲律宾人免于挨饿。她的食谱中就有详细记载制作的方式。今天，埃弗林打算亲手制作来招待林明伦。So, today you're making this cookie, and so the main ingredient is actually the rice flour. Yes, That is which with is the bran. correct. Correct. Okay. But so it's smoother when you sift rice bran, you obtain the tiki tiki flour. Okay. 菲律宾话 tiki tiki 就是指从米糠过筛后的细粉。米糠是在碾米过程中留下的壳屑，是稻米的皮层，含有很高的营养成分。在和平时期，老百姓一般把米糠当废料来处理。The bran is thrown away. Yes. They use it for pig feed. Yeah. Okay. 所以以前在战争的时候，这一点点
这个米谷哦都可以拿来救命的哦。大战时期，面粉供应短缺，米糠粉正好派上用场来做 Tiki Tiki 曲奇饼干。先把牛油捣烂，再加入糖、面粉、米糠粉，再一起搅拌。之后再加入柠檬皮丝、1颗蛋，把所有食材搅拌均匀。最后拿出面糊，制成饼干形状。And do you press it down and make it look like a cookie? Yes. And you'll be surprised, it will taste just like oatmeal cookies. 就地取材，做法简单。玛利亚的 Tiki Tiki 曲奇饼实现了菲律宾食品生产自给自足的目的，也让菲律宾人在战后时期免于挨饿、营养不良。Wow, so this is Tiki Tiki Cookie. Yes. I really love the name. It's so nice. It's so cute, you know. 味道很香，就跟我们平时吃的 cookie 一样。但是呢，它有一个很特别的地方，就是它的口感。你可以咬到它的那个米壳，虽然是已经打到很粉，而且它还筛过，可是你咬下去的时候，它还是有一个粗粗的口感。不过我觉得蛮奇特的。What do you think about your grand aunt's recipe can contribute to the modern world today, when now we are in a peaceful, somewhat peaceful world? Chameri used everything. Yeah. She used every part of a fruit. It's sustainable to begin with, Yes. especially during the pandemic. Yes. If Chameri was alive during this pandemic, nobody will go hungry. 遗憾的是，玛利亚·奥罗萨在2战期间51岁那年被炮弹炸伤去世了。Maria Y. Orosa 的战地食谱是在战争，是在菲律宾人最艰苦、最绝望的时候而诞生。通过他的食谱，我们清楚可以看到他的智慧。就连我们觉得最微不足道的稻壳，一般人是拿去丢掉，或者是拿去喂猪，他却善加利用，用来救命。在战争的时候，他的食谱成为了人们生存的希望。菲律宾人在乱世中都凭着智慧相互扶持，安然度过。在官病爆发的疫情期间，有一位住在北部邦板牙省的厨师，通过视频教人做菜。据说这道菜是从2战期间流传下来的。阿青Lilian, nice to meet you. It's the right time for you to come. 阿青Lilian，丽莲大姐，这位受人爱戴的厨师，喜欢人们这样亲切称呼她。丽莲大姐喜欢拿出圣尼古拉斯曲奇饼招待客人，这是她的招牌点心。这个从她祖母传下来的曲奇饼，是为了纪念圣尼古拉斯圣人而做的。对她来说，这是美食，也是祝福。That's good with chocolate or coffee. It's good even on its own. 82岁的丽莲大姐是一名厨师，也是一名美食家，致力于推广邦板牙省传统美食，不止厨艺精湛，也熟知饮食的历史故事。今天呢，我很荣幸因为阿青Lilian说她要煮一道很特别的菜给我吃。不过呢，一定要买到最新鲜的食材，所以我要到菜市场去。Okay, Ken, we can go? Yes, we can go. All right. 他老人家行动不方便，所以呢，就让他儿子来带我去。丽莲大姐的儿子平日也在母亲身旁帮忙，耳濡目染下对烹饪也有所了解，选购食材也很有经验。What are you looking for today? I'm looking for sweet potatoes, peanuts, and white corn. White corn. Yes. Why can't it be yellow or purple? Because white corn has a little bit of sweetness, and the recipe we're using is blends with white corn. 市场里菜摊的蔬菜种类齐全，但要找到白玉米却不容易，因为比起黄色玉米，白玉米更受菲律宾人喜欢，因此很容易销售一空。No? Don't have? No. 绕了一圈，
终于找到一家有卖白玉米。 White corn. How many do you need? About this is enough. That one. All of Oh, this? Yes. Okay. 玉米其实是菲律宾人第2大主食，而白玉米吃起来口感有点像糯米饭，也常被菲律宾人用来代替米饭。今天这道以新鲜白玉米、番薯、花生为食材的 Kisa 玉米饭，也是丽莲大姐儿子爱吃的食物。 I like it very much. The rice and the sweet potatoes gives you carbohydrates. Peanuts, you can get your protein and your fats there. Corn is also for carbohydrates booster and a little bit of protein. So it's a very complete meal without the meat. 买回来的食材一一清洗干净，然后把番薯和白玉米拿去煮熟，就可以开始制作。 And this recipe was introduced especially during the Japanese occupation when there is a shortage of rice. I know one person, as far as I know, she's now 106 years old. Wow. Yes. And then she told me about now that we have plenty of food, I still miss Kisa because I survived because of it. 事实上，在日本占领时期，烹煮 Kisa 玉米饭曾经一度成了当地一项强制性措施，来解决粮食不足的问题。在白米饭中加入豆类、蔬菜，可以增加食物的分量。哇，你看它这道菜哦，一看上去就是非常的诱人哦，五颜六色。来试一试再说。从口感上先说吧，就是因为它放了花生，增添了口感，咬下去是脆脆的。然后呢，当然就有甜薯、玉蜀黍的关系，它就带一点甜的香味。基本上真的是一道很简单的一道菜，很朴素。我想这道菜哦，在战争时期来说，人们的生活已经是这么的辛苦，在这苦中看到这一道菜，肯定心里面就会带一点甜。Kisa 在2战期间曾经让邦板牙省的菲律宾人免于挨饿。在80多年后的新冠疫情期间，丽莲大姐通过社群媒体线上分享食谱，又一次为菲律宾人带来希望。Because I know there's a little bit shortage of the rice, the food. Yeah, I think the pandemic was very much like a war in itself. For me, it's the third war of the Philippines. Yeah, the Third World War of the whole world. Yeah. Kisa 这个食物啊，没想到的是，它这个快要失传的食谱啊，居然在这个疫情期间呢，帮助了贫困老百姓渡过难关。那么经过时间的演变，这个食谱呢开始有所改变，但是它不变的地方就是菲律宾人在动荡的年代互助的精神。2战期间，日军在菲律宾的占领也扩张到宿务岛，宿务乡民逃难躲在深山，竟然靠吃树皮存活下来。这树皮到底要怎么吃啊？好像面包，好奇特哦。菲律宾首都马尼拉被日军攻陷3个月后，第2大城市宿务也被占领。日军将宿务充当为重要基地，作为控制菲律宾米沙烟群岛的据点。宿务的老百姓也成了战争的受害者，经历了3年悲惨的沦陷日子。在2战时期，西部有很多人从市区逃离到郊外，或者是到树林的地方去避难。现在我就是要前往一个农场，据说它就是当时人们躲避日军的庇护所。这个农场的主人甚至还会提供食物给他们吃。主持人林明伦前往的农场在距离宿务市区100公里远的北部山区，需要绕过崎岖的山路，花上4小时的车程才能抵达。Hello, Auntie Luella. Hi. 接待主持人的卢埃拉是农场主人的孙女，她祖父的农场曾经在2战期间收留了6户逃难的家庭。Lola's place is over there, behind those banana trees. OK。原来当年的农场早已消失，只是一片空地，树木杂草丛生，剩下房子入口的残败楼梯。
It had a very big living room with wooden floors Yeah. this wide. And then the kitchen was way over there. It Okay. was a very big house. Why is it that the evacuees would choose to run to the farm during the wartime to seek shelter? There was a very active guerrilla section here. My grandfather was considered the civilian head of the guerrillas, and they were all camped up there in the mountains. 根据战后研究估计，菲律宾人在战争期间组织的游击队就多达1000支，约有26万来自各行各业的菲律宾人加入游击队。当年，菲律宾游击队不仅在协助美军抵抗日本军力有所成效，也在保护平民百姓的安全和援助方面发挥了作用。 There used to be a small piggery, a poultry, and he had goats. And then once a week he would slaughter a whole pig and divide it among everybody. So everybody gets a share. 当年的农场虽然已经不复存在，但是当时的食谱却传了下来。 Looking at this ingredient, I know already what you're gonna cook. It's adobo, right? Yes. Yeah. 菲律宾阿多波是一道以鸡肉、猪肉腌制煮熟的家常菜。卢埃拉的做法有别于传统酱油的版本，他把切好的3层肉撒上蒜头、盐，加入一些黑胡椒粒，淋上醋，然后反复搅拌，待入味后再用慢火炖煮。平时呢，我在菲律宾所吃到的 adobo， 它都是卤汁比较多的，但是这个它是完全是干的哦。来，让我来试一口，看看它是什么味道。我吃带皮的，我最喜欢就是有带肥肉的。吃下去不会油腻，微微的带一点点咸味，当然还有就是蒜头的香味，配上猪油的那个香味哈，哇，就很容易配饭哦。阿多波是西班牙古早时期的一种烹调手法，以醋和香料腌制肉类或海鲜，以延长保存期。这种烹调方式传入菲律宾后，也成了菲律宾菜重要的烹调手法。由于腌制的主要调味料是醋，因此不易腐坏。 This was taught to me by my grandmother. And according to her, this helped them during the war because there was no refrigeration. So the oil is the preservative. And it would stay fresh for like 2 to 3 weeks. Wow. Yeah, so that they can share it with the neighbors and with those evacuees nearby. Yes. And so with the adobo, there is always an accompanying memory. Even the evacuees have become family friends. So until now, we are in touch with them. 卢埃拉从小跟着祖父母住，关于2战的故事，他不但爱听，也深有体会。 I'm that baby there in my grandmother's lap. So I was born in 1949. What are your thoughts about your grandfather and your grandmother rescuing so many of the evacuees? Well, I think that was very kind of them to do so. And they passed on to us the same attitude towards other people. People can come to us, and when there is a calamity that strikes the province or the country. 刚刚吃了安迪罗维拉做的这个 adobo 猪肉啊，真的是让我大快朵颐。真没想到战时的食物居然可以这么好吃。那么我也同时就想到了 Evelyn 她做的 cookie。所以这2位女士，她们的先辈们呢，都在战争时期呢，为老百姓做出了贡献。就如安迪罗维拉她所说的，这个 adobo 猪肉呢，就代表着她的祖父母们他们的为人态度。其实我在享受美食的当儿，我也打从心里面啊敬佩他们的伟大情操。 宿务岛上有连绵起伏的丘陵和崎岖的山脉，横贯岛屿的北部和南部。在战争后期，
山区的小镇也遭到日军的入侵。主持人林明伦听卢埃拉说，当时老百姓纷纷躲到深山里，靠着吃树皮来充饥保命。究竟树皮要怎么吃呢？明伦跟着卢埃拉来到了宿务南部的山区，来看看战争时期这棵救命树的庐山真面。You see the tallest one? It has frond-like leaves that goes that way. The Buri tree, yes. Looks like a palm tree. So then how does the people know how to eat of it? It's a common knowledge among the old people. 这棵看起来像棕榈树的 Buri tree， 中文名为贝叶棕。它适合生长在亚热带气候，在印度、斯里兰卡、马来西亚等亚洲热带国家都可看见其身影。From any angle, this tree doesn't look like it's a tree that can be eaten. The whole body is where they extract the carbohydrate. It's where we get the flour. 原来卢埃拉也是一名美食专栏作家，他长期研究菲律宾的饮食历史，因此得知吃贝叶棕树皮保命的故事。Up in the mountains, they cannot plant corn, or if they plant corn, it takes months for the corn to grow. So in between planting and harvesting, there's nothing to eat. The presence of the Buri trees in the mountains actually saved them. So you can say that this was famine food. 所谓的吃树皮，并不是真的吃树皮，必须经过萃取才能食用。主持人跟着卢埃拉来到小镇，看看乡民们如何将树皮萃取成粉。This is part of the Buri tree. They cut the whole tree and then they cut the whole tree into small pieces. Oh, yes. And then dry it in the sun. 树皮经过6天暴晒，水分消失，才可以用来制作。干瘪的树皮看起来并不会让人有食欲，但它却可以提供营养。晒干后的树皮有一层纤维，人体无法吸收食用，得先经过敲打成为粉末才能吃。薄薄的树皮需要反复敲打，才能把纤维捶打成细细的粉末。只见乡民拿着木杵敲打，看起来像不像舞蹈动作呢？ Can I try? Yeah, yeah. Thank you. How do you do this? Just. Oh, see, you got into the rhythm quickly. Am I doing okay? 这个刚开始还蛮好玩，但是久而久之呢，你就会感觉到累了啦啊。不过因为它有节奏感嘛，所以呢，我想如果是有一大班人一起这样子，那应该是蛮好玩的。I think you can almost dance and sing with this. Yeah, actually, they have a song for it. Mga kaigsunan, pamatian ninyo. 这首捣树皮的古老歌谣流传在当地，歌里唱的是贝叶棕树皮制成粉末的故事，歌词里也详细记载每一个制作步骤。Wow, we become a very good band. Oh, okay, really? It's called a pom pom band. That would be great. 所以它是一首教你怎么去煮这道菜的一首歌，我觉得好聪明啊！因为这样子的话，它就可以一代传一代，一代传一代，就这个食谱呢，就永远不会被人家忘记。I love it。用玻璃树皮磨好的粉末，还需要过筛，清除木屑残渣。剩下的干净粉末再用水清洗，最后沉淀下来的精华再经由太阳晒干，方能使用。最后所萃取的粉末精华，当地人把它叫做蓝当棕榈粉，它就像面粉一样有多用途，可以制成面包或糕点等食品。安迪鲁维拉告诉我啊，在这个镇我们还可以找到懂得利用 Buri tree 面粉来制作糕点的人。这种糕点呢，就叫做 Kinogai， 而这个 Kinogai 在2战时期曾经救了这个人父母的命。Oh, this is the Kinogai. Yes. I've never tried this before. That's how you eat it. Oh, just like this. 好奇特哦，好像有一点微微的椰子的香味，然后也有一点像木薯糕，但是它没有
木薯糕来的那么 Q 啊，它比较松一点，松软的那个口感就比较像面包。It's very nice. And also, I think you added sugar, but I believe during the wartime. No sugar. No sugar. Yeah, no sugar. 我可以想象啊，就是在战争的时候，当然这个 Kinugai 可能就是非常非常的基本啊，就是像面包的味道这样子，只是求温饱啊，根本不可能会去谈论要什么味道。如今，当地人制作的 Kimugai 会加入黑糖、椰汁还有椰肉，味道香甜，口感更丰富。Kimugai 的制作方法不复杂，但是却很吃手臂的力量。过程中必须不停翻炒，直到蓝当粉吸收了椰汁，变成颗粒块状，才算化身成功，成为可食用的糕点。这个看不出是由树皮制成的糕点，虽然其貌不扬，却被当地老一辈的人称为饥荒救星，为他们挨过了粮食短缺、饥饿的日子。Pero karon daghan many na nga sa mga dili taga diri mga turista mag-ari na diri kay mukaon na sa mga delicacy nga gi from Buletre。一棵在森林中天然生长的树，成为了一个村庄的饥荒救星。我从 Buri Tree 这个故事看到 Hinatilan 他们的先辈所传承的智慧是如何拯救在二战时期求生存的那些平民百姓。那么同时我也看到的是现代的居民，他们是怎么样尽心尽力想要去守护这个战地食谱。而我相信，当他们在吃这个食物的时候，他们心里一定是在想，和平是如此的珍贵。普通老百姓靠祖先智慧免受挨饿活了下来，保家卫国的菲律宾军人又是吃些什么呢？在外面作战，现在回来了，当然要好好的慰劳他们，好好的吃一顿。寻找菲律宾战地食谱的最后一站，主持人林明伦又回到北部的邦板牙省。这次他要去会见一班菲律宾退休空军。听说这班老军人在聚会的时候喜欢烹煮当年军中吃的 Buddha Fight 手抓饭。到底手抓饭为什么让他们念念不忘呢？ Buddha Fight 手抓饭是菲律宾的经典美食，卖相丰盛澎湃，大片的香蕉叶上铺满了各种食物，人们会徒手抓饭，大口配菜吃。这道独特的料理其实源自于以前的军队，是菲律宾军人常在军中吃的食物。 I've never tried this Buddha Fight before. Normally, what happens? Sergeant Dong will always do the marketing and cooking. So he's the main person. Yeah. Wow. Let's go. 这位掌厨的东警官今天得准备10人份量的手抓饭，喂饱10个壮汉，到底需要多少食材？有哪些食材又是手抓饭必须有的呢？ Always have pancit canton and sardines. Oh, why? Traditional. Traditional. Yes. What tradition is this? Military tradition, we always have canned goods like sardines. 其实手抓饭食物的种类可以随意搭配，全凭个人的口味喜好。了解伙伴口味的东警官早已备好了菜单，只见他们买了猪肉、鸡肉、面条、各种蔬菜瓜果，还有调味料，食材非常丰富。食材采购回来，众人便开始备料，大家很有默契地各司其职，分工合作。 看看他们这些老战友啊，大家一起准备食物，一起烹煮，然后等一下一起吃，那个氛围很好，其实看了很羡慕的。这班退休空军年纪有大有小，都是来自菲律宾空军部队第7战术战斗机的斗牛犬中队。他们在同一个空军基地工作，主要负责战斗机的后勤工作。 退休后，他们成立了这个团队，15年来风雨不改，几乎每个礼拜都会相聚。遇到伙伴生日或是节庆，就会下厨做饭来庆祝。
Sergeant Dong, how was the food? Is it almost ready? Yes. All right, let me taste. It's hot, it's hot, it's hot. Oh, That's good, that's good. very good. Mamma mia. 东警官准备的食物都是菲律宾常见的传统美食，主食是菲式炒面，这是一道受华人文化影响而有的广式炒面。另外还有2道主菜，一道是用酱油烹煮的阿多波鸡肉，另一道则是菲律宾的 sisig 铁板猪肉碎。食物准备的差不多，大家就开始来布置餐桌。你看，他们在这里用餐就是用这个香蕉叶，然后呢就铺在这桌子上。待会儿他们就会把所有的食物都放在这上面。哇，好期待！首先把主食米饭放在中间，形成一条线，再把炒面也堆在中间。接着就将蔬菜、猪肉还有鸡肉绕着白饭和炒面摆放，形成一座美食山堆。最后再放上军人必吃的罐头沙丁鱼，手抓饭的摆盘就大功告成了。按照空军部队的传统，正式开动前还会先喊个口号。明伦今天有这个荣幸被大家推崇带领。So ready on the left? Ready. Ready on the right? Ready. Butterfly. 哇，感觉真棒！来来来，来吃吧。Let's eat. Chef Dong, very good. Buddha fight 是军校的术语，意思是为吃作战。Buddha 的意思是数量很多 ，fight 是打架，这是源自部队里军人吃饭的方式。吃饭时间紧迫，必须吃得快、很准，但也意味着不同军阶的人分享相同的食物，没有地位之分，象征平等、团结和奋斗。菲律宾军方也会在庆祝成功胜利时来享用这道军中传统美食。Budol pie reminds me of the old days when we are in the military service. I served in the Bulldog for almost 15 years. That's why every time we meet each other, we are lucky to see each other that they are still alive as a family. We together to celebrate. 虽然这班退休空军只是负责战斗机的后勤工作，不曾亲身上过战场，但他们其实也经历过危险的任务。Actually, every mission of my companions and us is already dangerous. There are some enemies that you don't know, unlike in other places wherein there are infested places like the activists or the New People's Army. 事实上，东警官也曾被委派为武装部队，执行过侦察敌军的任务。A lot of NPA, so you're actually fighting against the NPA. Yeah. There are plenty of NPA here in Pampanga in the early 80s. Hi, from Singapore. Nice to meet you, sir. 二战结束多年，在和平年代的今天，菲律宾国内依然局势不稳，潜在着战乱危机。所幸，有着一班幕后英雄，默默地守护着这片国土，他们的家园。Talagang mahalaga kasi dito tayo nakatira. Kailangan natin bantayan o tulungan ng mga ibang kasama natin na gusto na kasi wala naman ibang gagawa kung walang magbo-voluntaryo katulad namin na papasok ng military, di ba? Very good. 这个 Buddha fight 这道菜，它背后的意义更重要。它庆祝的是凯旋，也就是因为有这一班老军人，他们曾经牺牲过他们的青春岁月，今天的菲律宾平民百姓才能够真正的享受到自由，享受和平。这一次我来到菲律宾寻找战地食谱，吃着当时战争食物的同时，也让我了解到当地人在战火下的生命故事。最触动我的，其实就是那些为老百姓烹煮食物的人，比如说 Maria Y. Arosa，
安提罗维拉的祖父母们，安提莉莲啊，还有那群退役的老军人，他们都有一个共同点，就是他们有一颗关爱同胞的心。菲律宾因为战争而流传开来的食物，其实它所体现的不单只是人民坚韧不拔的求生精神，它也同时让我看到，在最黑暗的时候，互助渡过难关的人性光辉。